Hello students, welcome back to Statistics by Savita. Here in this model question paper, the new model question paper it is. Some changes happened in this model question paper 2023, March 2023. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಂದ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸು choose the correct answer means the objective type. Second one is match the following and fill in the blanks, and this one is answer the following questions. 5 questions are there, 5 questions you have to solve it. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತೇನು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 100 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋರು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರರು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗು, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ದ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಾನು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಂದು ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ. 100 ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ಒಂದು ನೀವರಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನೀವು 1 ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ 2 ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ರಾಂಗ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ, 2 ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ನೋ ಚೇಂಜಸ್, ಏನು ಚೇಂಜ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು ನೀವು 2015ನಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಲು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಸವಿತಾ ಅಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನಂದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 5 ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ವೈಟಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟು ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವಿಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು CBR and GFR. They may ask a question, or otherwise CBR and ASFR, or otherwise GFR and ASFR. ನೀವು CBR, ASFR ಮತ್ತು GFR ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು TFR ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ CBR GFR or CBR ASFR or GFR ASFR ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಓನ್ಲಿ GRR ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ NRR. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆಲ್ ದ 4 ಈಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ
10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ and you have to write it with a comment. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಆರು ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ 100 ಸ್ಕೋರರ್ಸು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನಾಗ 99 ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 99 ಕೊಡೋ ಮುಂದೆ ಭಾಳ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ 1 ಮಾರ್ಕ್ ದೇರ್. Okay, this is a 10 mark. Or otherwise, one more question, the GRR and NRR with a comment. Okay, these two the most expected 10 mark question in vital statistics. Vital statistics carries a 18 marks. 18 marks means 5 marks is here and 10 marks is here, and 3 marks. So 2 marks are 1 question and 1 mark is a 1 question. And ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. Okay, this is a vital statistics. Okay, then the second one is a index number. The index number is a very, very important chapter. Index number carries a 26 marks. Index number carries a 26 marks. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥೇರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಥೇರಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ index number, price index number, or CPI, PIN, price index number, or CPI, consumer price index number. Okay, theory question, steps involved in the but you have to explain briefly explain the steps for the construction of index number. Okay. Second question, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥೇರಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಸ್ಸು ಕೇಳ್ಯಾರ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ 1 mark and 2 marks. Must and should the definition and uses of the index number also you do it. It is useful for you this in 1 mark and 2 marks also. ಇಲ್ಲಿ 1 mark 2 marks ಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗಾದರೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಏನೋ ಯೂಸಸ್ಸು, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 99% ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ CPI ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 5 marks ಇಂದು. Second 5 marks question is a weighted average of price relative. Weighted average of price relative method. That is either arithmetic mean or geometric mean. Usually they may ask a ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್. ನೀವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನು ಮತ್ತು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ವೇಟೆಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ವೇಟೆಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ವೇಟೆಡ್ ಭಾಳ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಕೇಳೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅ ವೇಟೆಡ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವೇಟೆಡ್. ಓಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅ Kelly's price index number. Kelly's price index number. The fourth one is CPI, consumer price index number. Either they may ask as a aggregative expenditure method or they may ask as a family budget method. Aggregative expenditure method or family budget method, CPI. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ 90%
ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಾರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐದರ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆರ್ ಕೆಲೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 marks questions. These are the 5 marks questions. Then the 10 mark question, 10 mark is the first question. You have to do it as all last years, past days, Marshall Edgeworth, Dorbish Bole and Fisher's index number. Fisher's price index number. You have to do it 10 marks. One is ಇದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎನಿ 3 they are asking, any 3. One is either last year's past days and Dorbish Bole or Marshall Edgeworth, Dorbish Bole and Fisher's price index number. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೋ ಸಹನಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿ ಪಿ ಐ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಸಿ ಪಿ ಐ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಐ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ್ಲೀಸು, ವೇಟೆಡು ಮತ್ತು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು 3 ನಿಮ್ಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಪಿ ಐ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 4 ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ 4 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ? ಮಧು ಯಾರೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೂ ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಗಂಗಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲದ್ದು. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜರ್ಡ್, ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೋಲೆ, ಫಿಶರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋದು. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ನಿಮಗೆ 2 ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. You have to concentrate the price index number. Okay, the second one very important, that is a Fisher's index number, Fisher's price index number, and if have to show that TRT and FRT, TRT and FRT. TRT ಈಗ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್. ಈಗ TRT FRT ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು TRT FRT ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಲರ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ದೆನ್ TRT ಆ್ಯಂಡ್ FRT. TRT and
FRT, you have to do it. Okay. Then this is a 10 mark question of ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು 10 ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಇಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸು. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 6 marks is from 1 mark and 2 marks. Okay. Then the time series. The third unit is a time series. Screen ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ ಕಾವ್ಯ? ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರಿ ದ 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆ ವಿಡಿಯೋನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಐದು 3 ಇಯರ್ಲಿ, 5 ಇಯರ್ಲಿ ಆರ್ 4 ಇಯರ್ಲಿ. 3, 5 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್. ಇದ್ರ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ನು, ಬಟ್ ನೋ ಗ್ರಾಫ್. ಗ್ರಾಫ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಕಾಲಮ್ 3 ಇಯರ್ಲಿ, 5 ಇಯರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಇಯರ್ಲಿ. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿನಿ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಮ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. Fitting of a straight line trend, only you have to calculate the constants a and b. You have to substitute it in the y is equals to a plus bx. Y is equals to a plus bx. ಓಕೆ. ಇದು ಬರೀ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೈ ಮಾಡಿದರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಓಕೆ. ಇದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಷ್ಟೇ. y is equals to a plus bx. ಓಕೆ. 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು? 10 ಮಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ. ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಇದನ್ನು 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸು. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. Fitting of a straight line trend only. But the thing is, okay, ma'am, clean up camera so we can see clearly. But clean up ideno nandu camera. Clean up camera.
fitting of a straight line trend, and you have to calculate for a 10 marks is trend values. Calculating a trend values. Trend values and estimation they are giving. Estimate the next probable value, the next years, that one. Okay. Straight line trend only, but here you are calculating only A and B. A and B only. Then fitting of a straight line trend values, you have to calculate the trend values and estimation of the next year they are asking. Okay. This is a 10 mark question, one question, and the one more question is a quadratic trend. Quadratic trend, that is a y is equals to a plus bx plus cx square. But if have to only fitting, you have to calculate a, b and c. The quadratic trend, in that quadratic trend you have to calculate the constants a, b and c value. Okay. And the third one more is a exponential. It's a very rare case they are asking for this one, exponential trend or a logarithmic trend. Okay, y is equals to a into b to the power x. They may ask these three questions. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 70+ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕಂತ. ನಿಮಗೀಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 5 marks ಆ್ಯಂಡ್ 10 marks ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. Fourth unit is a interpolation and extrapolation. Interpolation and extrapolation. Interpolation, extrapolation, it carries a 7 mark only. It carries a 7 mark and 5 mark only one question and 2 mark one question. 5 mark one question alli 5 marks alli nimge either they ask as a binomial expansion method, or second one is a Newton's method. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಅ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ is only 5 marks. 10 marks 3 is over up to a time series. The fifth unit, that is a theoretical distribution. Theoretical distribution, that carries also 26 marks. Theoretical distribution alli 5 marks ನಿಮಗೆ ಒಂದು binomial distribution or Poisson ಬರ್ಬೋದು, or hypergeometric. Okay, or hypergeometric. Hypergeometric, but hypergeometric ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಲಿ ಕೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಆರ್ Poisson ಆರ್ hypergeometric ಅಲ್ಲಿ hypergeometric ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ Poisson ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಏನೋ 5 marks ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್.
Normal distribution compulsory in section E. ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು 4 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹೈಪರ್ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಹೈಪರ್ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿನ ಅದ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 6th unit, that is a statistical inference. Statistical inference that carries a 32 marks. Statistical inference ನಿಮ್ಗೆ 32 marks ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 32 marks ಇಂದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 5 marks ಇಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, and one more question is second one is a small sample test, one question. Okay, and the one question is for compulsory that they may ask as either section and E, section E, chi-square distribution, chi-square test, chi-square test, one question compulsory they ask for this, either large sample test, small sample test, large sample test one question, small sample test one question, but one section E chi-square test compulsory. Then here the 10 mark question, in the goodness of fit. Goodness of fit ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ chi-square test only, chi-square second application, chi-square test, that is a goodness of fit. Goodness of fit question, half is theoretical distribution and half is ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ chi-square test, goodness of fit, that half it continues, that is a 10 mark question. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನು 3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್. Okay, then if you are perfect in theoretical distribution and statistical inference, you can do it this also. Okay, 10 mark question. Then the next unit is 7th one, 7th unit, that is a statistical quality control. Statistical quality control, SQC. SQC carries a 8 marks. One is a 5 mark question, that is a ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಂದಿಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಇದೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು. ನಿಮ್ದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, then the statistical quality control. Statistical quality control is it carries a 8 marks. 8 marks ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲೇ. ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಐದರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್, ಆರ್ ಚಾರ್ಟ್, ಎನ್ ಪಿ ಚಾರ್ಟ್,
or C chart. Or C chart. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು control limits only, control limits, standards given or standards not given. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಸಿ ಎಲ್, ಎಲ್ ಸಿ ಎಲ್, ಯು ಸಿ ಎಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅದೇನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಗ್ರಾಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, that carries 8 marks and other 5 marks 1 question and 3 marks. 3 marks means 2 mark 1 question and 1 mark 1 question. I already discussed in the previous video. Then the 8th unit, the last unit, that is operation research. Operation research, that is 5 marks only, no 10 marks here. Okay, 10 marks is already completed. The 5 marks questions, one is either they ask as a LPP or TP, transportation problem, linear programming problem or transportation problem. The second, they may ask a question as a game theory or inventory theory. Inventory theory. The third, these two are section C ಒಳಗಿದೆ. Section C ಒಳಗೆ either LPP or TP or game theory or they may ask as a IT, inventory theory. In the section E, compulsory one question, that is a last question, that is a replacement theory. That is a replacement theory, 5 marks. One compulsory last 44th question. 44th question is this only. 41 question is question number is a normal distribution and 44th question is a replacement theory. Okay, this is your section wise 5 marks and 10 marks questions. Students, if you have any doubts, ask me. ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಕಾವ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ವೈಟಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ವೈಟಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು 18 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ನೀವು ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳೋದು. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಕೇಳೋದು, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. CBR, GFR, ASFR. ASFR, however, you are doing it in the TFR. ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ನಾಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಆ ಟೋಟಲ್ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು 4 CBR, GFR, ASFR, TFR ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಯೂಸ್ವಲಿ 90% ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಐದರ್ GRR ಆರ್ NRR, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ STDR ವಿತ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಾಗ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ GRR ಅಥವಾ NRR ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು TFR ಅಥವಾ CBR ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ GRR NRR ನಿಮಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ STDR ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ GRR ಮತ್ತು NRR ಎರಡೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ವಿತ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ವಿತ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಐದರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ GRR ಆ್ಯಂಡ್ NRR. STDR, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿಯರ್. ಓಕೆ, ದ Bimala, ma'am, living normal distribution. Living a normal distribution, what's the question? Living a normal distribution and replacement theory, then which all are there in section E. Okay, very good question. ಅದರಲ್ಲಿ
ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ. ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲೇ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ 4 ಚಾಯ್ಸಸ್ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮಗಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ 26 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 26 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ price index number, steps involved in the construction of a price index number or consumer price index number. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓದ್ರಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಟರ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಎನಿ 5 explanation you do it. Okay, then second question is a weighted average of a price relative. That is, a weighted average of price relative is a arithmetic mean or a geometric mean. ನಿಮಗೆ ವೇಟೆಡ್ ಅಂದಾಗ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ WP ಡಿವೈಡ್ ಬೈ W ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನು. ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು NT log of GM is equals to NT log of summation of W into log P divided by summation of W. That you have to do it. Then Kelly's price index number, it's a very easy. The quantity they are giving either a base year or current year. The quantity, it is a fixed quantity they are giving. You have to do it Kelly's P1Q and P0Q. You can do it. Then CPI is a aggregative expenditure method, that is same as last year's method, summation of P1Q0 divided by summation of P0Q0 into 100. Okay, aggregative expenditure method. Or family budget method is same as arithmetic mean of a weighted average of a price relative, that is a summation of WP divided by summation of W. Okay, this you can do it. These are the 5 marks. Then this 10 mark question is, if you have to do it all last year's, past year's, Marshall Edgeworth, Dorbish Bole, Fisher's price index number. ಇದು 5 ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎನಿ 3 ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ 3 ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ಯಾವ್ದಾರ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಸು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಜ್ವರ್ತ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಜ್ವರ್ತ್ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೋಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಜ್ವರ್ತ್ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೋಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶರ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ 4 marks and the formula carries a 3 marks and answer carries a 3 marks. Total 10 marks. Or otherwise Fisher's price index number you have to calculate, and TRT-FRT you have to do it. Fisher's must and should you have to do it. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡೀನಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ದಾಗ, ಫಿಶರ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, TRT-FRT ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದು 4 ಟೇಬಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದಲ್ಲ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲೇ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನು ಟಚ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತದಲ್ಲೇ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಇರಿ, ಕ್ವಶನ್ ರೀಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು 70 marks is for only 5 marks and 10 marks is there. Okay, and 1 mark and 2 marks 30 questions are there. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 100+ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 100 out of 100. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಹಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ, ಯಾವುದಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೂ ಕಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ದ
ಇಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 100. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೌ ಟು ಲರ್ನ್ ಥೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು read all the chapter, means the 1 mark and 2 mark questions I will upload. ಓಕೆ, ನಿಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ನಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಲು ಐತಿ, ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಸವಿತಾ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 mark 2 marks ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು ನೀವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಏನದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈ ಸತಿ 2023 ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಥೇರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಥೇರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲನೂ 1 mark 2 marks ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು 1 mark 2 marksನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಏನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ರಿ ನನಗೀಗ. No questions? Okay. Then I wind up the class. Okay, students, thank you for watching the video. Subscribe, like and comment the video. Bell icon press ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಯಾರೋ ವಿಷ್ಣು ಕಾಮತ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮು 20th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ 20th ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಇದೆ, ಬೋರ್ಡದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ 1, 2, 3 ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಅದ್ರ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ 20th ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ಒಂದನೇ ನೀವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನೀವು ಬೆಟರ್ ನೀವು 2 hours 2.5 hours ಒಳಗೆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲೇ. ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಅದ ನಿಮಗೆ. ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಎಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಹುಡುಗರು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನೈತಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡೌಟ್ಸ್ನ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಂದು ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ 90+ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂಗೆ ಅದೊಂಥರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ನು ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಈ ರೀತಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಆಯಿತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಸ್ಟ್. ನೀವು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಈಗ ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಅಷ್ಟರು. ಬಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಬರೀಲಾರ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ.
ನಂದು 15-20 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲೇ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಬರೀಲಾರ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್.